Hello all, I am Dr. G. Devagi. This is my new YouTube channel for chemistry. Okay, this channel completely related to chemistry subject, and my first video is basic concepts of coordination chemistry. I'm going to discuss this basic concepts of coordination chemistry with you. Okay, so let's move on to the topic. So, in order to study the concepts of coordination chemistry, we have to know some definitions of some terms. Okay, let's see what are the terms. Simple salt, second one is molecular or addition compound, third one is double salt or lattice compound, molecular or addition compounds, coordination compounds, ligands, coordination number, and coordination sphere. Okay, so let's move on to simple salt. Okay, what is a simple salt? Simple salt அதாவது we all know ஒரு சால்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு சால்ட் கிடைக்கும். ஆசிடுங்கிறது புரோட்டான் டோனார், பேஸுங்கிறது ஹைட்ராக்சைல் அயன் டோனார். ஓகே, ஸோ ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சால்ட் எப்படி இருக்கும்? நியூட்ரல் சால்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லா கேசஸ்லேயுமே இது நியூட்ரல் சால்ட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன் சம் கேசஸ் it will be an acidic salt. In some cases it will be a basic salt. It depends upon the, if our salt is an acidic salt, it is completely depend upon our acid, because this acid it may contains a more acidic character. Okay, if we are getting the basic salt, so it is responsible for our base, so the base we are taking will have an higher basic character. Okay, this is a simple salt. Okay, so here see, when an acid reacts with an alkali, neutralization takes place and a simple salt is produced. The best example for the simple salt is sodium chloride. So how we are getting a sodium chloride? By sodium hydroxide alkali and acid HCl. It combines, we are getting sodium chloride. Okay, so this is a best simple example for the simple salt. Okay. Okay, also how we are saying this is a simple salt, if I am taking, see, if I am taking sodium chloride, okay, some amount of sodium chloride in water or aqueous solution. Water is also a solvent, so I am using here as a solvent. Okay, if I am dissolving the sodium chloride in the solvent, what will happen? All the sodium chloride will become Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus. Okay, so this sodium cation is ready to occupy incoming anion, and this chlorine is will be ready to occupy the incoming cations. Okay, so this is nothing but ionization of sodium. This is nothing but salt ionize and produce ions in சொல்றோம் இல்லையா? So this is that. Okay, the next one is மிக்ஸ்டு சால்ட். மிக்ஸ்டு சால்ட்னா என்னென்னா, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சால்ட் வந்து இட் கண்டைன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் அசிடிக் ரேடிக்கல் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் பேசிக் ரேடிக்கல். ஹியர் சி த எக்ஸாம்பிள் NaK. ஹியர் we have a two cations, two different cations, potassium and sodium and potassium. Okay, so this is an example for mixed salt. Okay, so this is a simple salt. Let's move on to another topic, that is a molecular or addition compound. Addition compoundனாலே என்ன அப்படின்னா, பேர்லேயே இருக்குது, ரெண்டு காம்பவுண்ட் வந்து ஆட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான் அடிஷன் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஏ அண்ட் பிங்கிற ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஏபின்னு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்ன ரேஷியோவில் எடுக்கிறேங்கிறதும் இருக்குது. இப்போ நான் 1:1 ரேஷியோவில் எடுத்தேன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஏபின்னு கிடைக்கும். அதுவே 1:2 ரேஷியோனா 1 மோல் ஆஃப் ஏ எடுத்து 2 மோல் ஆஃப் பி எடுத்தேன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும்? AB2. இதுவே நான் ஏ வந்து 2 மோல் எடுத்து பி வந்து 1 மோல் எடுத்தேன்னா திஸ் இஸ், ஐ எம் கெட்டிங் த ப்ராடக்ட் இஸ் A2B. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரொபோர்ஷன். ஓகே, have you all understand? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்,
ஏ அண்ட் பியை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரே பீக்கரில் ஒரு சொல்யூஷன்ஸில் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் எது காமனான சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகுமோ அந்த சால்வெண்ட்டில் நான் ரெண்டுத்தையும் டிசால்வ் பண்ணி ஐ ஆம் மிக்சிங் இட் டுகெதர். ஸோ ஐ ஆம் கெட்டிங் எ நியூ ப்ராடக்ட் ஏபி in the solution. If I am evaporating this solution, I am getting the crystals, okay, crystals of AB. So this is nothing but molecular or addition compound, okay. So there are two types of addition compound, molecular or addition compound. So that is let's see that that is double salt or lattice compound, coordination or complex compound. Okay, let's move on to double salt. Double saltனா என்ன அப்படின்னா, பேர்லேயே இருக்குது, ரெண்டு சால்ட் கம்பைன் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய அடிஷன் காம்பவுண்ட் தான் டபுள் சால்ட். ஓகே, ஸோ தே எக்ஸிஸ்ட் கிறிஸ்டலைன் ஸ்டேட்டில் இருக்க மாதிரியே தே ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ஆஸ் சச் இன் த கிறிஸ்டலைன் ஸ்டேட். இஃப் ஐ டிசால்வ் திஸ் வாட்டர், if I dissolve this double salt, example பாருங்கள், I am taking more salt, okay, I am taking more salt. So iron sulfate ammonium sulfate சேர்ந்தது தான் more salt, okay. If I am taking here இங்கே ferrous sulfateங்கிறது ஒரு salt, ammonium sulfateங்கிறது ஒரு salt. So this is a double salt, okay. So if I am dissolving this in aqueous solution, see, this more salt is ionized to produce a ions. So ion is ionized, sulfate தனியாக கிடச்சிருது, அமோனியம் தனியாக கிடச்சிருது. ஸோ இப்போது நான் இந்த சொல்யூஷன் இந்த மோர் சால்ட் எடுத்து சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இப்போது இந்த சொல்யூஷன் எடுத்து நான் அயனுக்கு உண்டான டெஸ்ட்டு பண்ணுறேன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் கெட் த டெஸ்ட் ஃபார் அயான் and definitely I will get the test for ammonium because ammonium தனிச்சிருக்கு, and definitely I will get the test for sulfate because sulfateum தனிச்சிருக்கு. Okay, so means double salt does not lose their identity even in the solution. Okay va. Another example is potash alum. So this is also the same. Here also all the ions are present in the individual state. So if I test for potassium, aluminum, sulfate, I will get success for all the test. Okay, this means double salt will not lose their identity even in the aqueous solution. Okay, coming to complex compound. Complex compound பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். See here, ferrous ion and potassium cyanide, இது ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு potassium ferrocyanide கிடைக்குது. ஸோ see, ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு சால்ட் எடுக்கிறேன். see, I am taking 2 salt and I am getting this double salt. Okay, double salt means coordination compound சொல்கிறோம் because we have here two types of compounds. Okay, complex compound சொல்லலாம் because FeCN இருக்குது, மெட்டல் இருக்குது, லிகாண்ட் இருக்குது, மெட்டல் இருக்குது, லிகாண்ட் இருக்குது. So we are call it as a complex compound. If now I am taking this in the beaker with some aqueous solution, here what is happening, only potassium ion is present as an individual ion. However ion பாருங்க, potassium ion மட்டும் தனிச்சு அயனைஸ் ஆகி வெளியே வந்துடுது. அதுவே FeCN6 எப்படி இருக்குது, Fe2+ தனிச்சு இல்லாமல் FeCN6 ஃபெரோசைனைடு அயனாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இந்த சொல்யூஷன், இப்போ அதாவது இந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும், 4K+ம் FeCN6ம் இருக்கும். நான் இப்போ இந்த சொல்யூஷன்லேருந்து எடுத்து அயனுக்கு உண்டான டெஸ்ட் பண்ணால் அயனுக்கு உண்டான டெஸ்ட் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. பிகாஸ் அயன் தனிச்சு இல்லை, அயன் வந்து ஃபெரோசைனைடாக இருக்குது. புரிஞ்சுதா? கம்மிங் டு பொட்டாசியம். சி ஹியர், பொட்டாசியம் எப்படி இருக்குது, தனிச்சு இருக்குது. ஸோ ஐ வில் கெட் த ரிசல்ட் ஃபார் பொட்டாசியம். ஓகே, ஸோ means what, complex compound lost their identity in the aqueous solution. புரிஞ்சுதா? okay, lost their identity in the solution.
ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் simple cations and complex anions. அது என்ன simple cations and complex anion? See here cation K plus. Here K 2 plus is a simple cation. However, the anion is a complex platinum 4 Cl minus ion 2 minus anion. இல்லையா? ஸோ நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம்? Complex anion. This is a simple cation. Okay. So coming to another type. That is, here see, the cation is a complex, okay, 2 plus, anion is a simple bromine Br2 minus, okay. So this is a complex cation, this is a simple anion. The third case is both cations and anion is a complex. See, this is a 3 plus cation, this is a 3 minus anion. Have you all understand this? There is a ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியும் ஃபார்ம் ஆகும். கேட்டையான் சிம்பிளாக இருக்கலாம், ஆனையான் சிம்பிளாக இருக்கலாம். போத் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ கலெக்டிவ்லி வி கேன் கால் திஸ் அண்ட் this and this. Leave this potassium and leave this bromine. Collectively we can call this as a complex ions. Cations, anionsங்கிறத நம்ம கலெக்டிவாக எப்படி சொல்லலாம்? காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸ்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? So this is coordination or complex compound. Let's move on to another topic, ligands. So this is a simple and very easy to understand but very important. இது வரைக்கும் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? ஒரு மெட்டலும் ஒரு லிகாண்டும் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லையா? ஒரு மெட்டலும் லிகாண்டும் சேர்ந்தால் தான் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த லிகாண்ட் எப்படி இருக்கும்? The ligand may be a neutral or ionic. கேட்டையானாக இருக்கலாம், ஆனையானாக கூட இருக்கலாம். ஸோ the ligandங்கிறது மெட்டலோட கோஆர்டினேட் ஆகி நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக கிடைக்கும். அந்த லிகாண்ட் நியூட்ரலாகவும் இருக்கலாம், அயானிக் லிகாண்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ see, the neutral molecules are ions which are attached with the central metal ion. ஓகே, இந்த மெட்டல் தான் சொல்கிறாங்க. மெட்டல் are called ligands. Sorry, here cancel this or, this is or. Okay, so for this example is FeCN6. Okay, here see, the ligand is cyanide ion. Cyanide, this is an anion, right? Cn minus, so this is an anion, this is a ligand, and metal is an ion. ஸோ இது எப்படி இருக்கும்? there is a 6 ligands. ஸோ இது எப்படி கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கும்? FeCN6. ஸோ திஸ் இஸ் டுவோர்ட்ஸ் us, this is backward to us. ஓகே, ஃபோனுக்கு வெளியே அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி, இது ஃபோனுக்கு மேலே நமக்கு ஃபோனுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த 6 ligands இப்படி கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ மெட்டல் அண்ட் ligands ஃபார்ம்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே, இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸஸ் எப்படி வந்து இந்த மெட்டலும் லிகாண்டும் கோஆர்டினேட் ஆகுது அப்படின்னா, லிகாண்ட் என்ன பண்ணும்? லிகாண்ட்ஸ் ஹேவ் அன் எலக்ட்ரான்ஸ், மீன்ஸ் நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ், லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறது அது என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரானுக்கு கொடுத்து மெட்டல் அதை வாங்கிக்கும். மெட்டல் எங்கே வாங்கிக்கும்? இட் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் எம்டி டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த லிகாண்டு மெட்டலோட டி ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்து மெட்டல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிக்கும். So we are getting a bond between these two and we are getting a complex. Okay, so ligand is acting as a donor and metal is acting as an acceptor in most of the cases. In some case, ஒரு சில கேசஸில் ligand acts both as a donor as well as acceptor. அது என்ன acceptor? அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கார்பன் மோனாக்சைடு. ஓகே, ஸோ இன் கார்பன் மோனாக்சைடு metal acts as both as a donor as well as acceptor, means it can donate electron to the metal as well as get back its electron towards, it can get back the donated electron to carbon monoxide. Okay, this is nothing but ligand. Let's move on to another topic, that is coordination number. coordination numberனா என்ன அப்படின்னா, இப்போது மெட்டலோட எவ்வளோ
ligands coordinate ஆயிருக்கு. ஸோ ஹியர் சி மெட்டல் இப்போ மெட்டலோட இங்கே எத்தனை லிகாண்ட் கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கு மீன்ஸ் எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்குது 3. ஸோ ஹியர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் 3. ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ இட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் லிகாண்டோட ஆட்டம்ஸ் விச் இஸ் கோஆர்டினேட்டட் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கணும், அந்த பாண்டு தான் நம்மளுக்கு கணக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். அகெயின் Fe3CN6. ஸோ இங்கே எத்தனை Fe3CN6, இந்த எல்லா பாண்ட்லேயுமே CN இருக்குது. ஸோ CNனும் அயனும் கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் 6 bonds. ஸோ தேர் இஸ் 6 coordination. Coordination number of ion is 6. Okay, coming to another one. See here, this is nickel diethylene diamine. Okay, sorry, ethylene diamine, not diethylene, ethylene diamine. ஸோ இதனோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன? இங்கே 3 லிகாண்ட் இருக்குது. ஸோ அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 3ன்னு சொல்லலாமா? 3ன்னு சொல்லலாமா? No, this is wrong. The coordination number is 6 because this இந்த லிகாண்ட்லேயே நைட்ரஜனுக்கு 2 நைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 நைட்ரஜனும் லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் கோஆர்டினேட்டட் டு மெட்டல் சைமில்டேனியஸ்லி. ஸோ இங்கே எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது? 3 லிகாண்ட் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி கோஆர்டினேட் ஆகும்? N வெயிட் கிளியராக சொல்கிறேன். NH2 CH2 CH2 NH2. ஸோ another one இங்கே இருக்கும். NH2 NH2 CH2 CH2. another one இங்கே இருக்கும். NH2 NH2 CH2 CH2. ஸோ இப்போ மெட்டலோட எத்தனை, அந்த லிகாண்டில் எத்தனை ஆட்டம் மெட்டலோட கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கு? ஒரு லிகாண்டில் 2 ஆட்டம் கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் 3 ligands, 3 number of ligands. ஸோ தேர் இஸ் a 6 bonds. ஸோ coordination number for nickel to ethylene diamine is 6. Okay, even though there is 3, number of ligand is 3, coordination number is 6. Okay, so we can call this ligand as a bidentate ligands. So we can call this as a bidentate ligand. Okay, so this is nothing but coordination number. Let's move on to coordination sphere. ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னால் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சி கோபால்ட் NH3 6 Cl3. ஓகே, திஸ் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர், இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் பற்றி சொன்னது சயின்டிஸ்ட் வர்னர். ஓகேவா, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த ஸ்பியர் அதாவது மெட்டலோட இந்த ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த லிகாண்டு தான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க. ஆர் ஃபஸ்ட் ஸ்பியர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், அதாவது கோபால்ட்டோட டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் ஆர் ஸ்ட்ராங்லி பவுண்டட் டு மெட்டல். இந்த ஸ்பியர் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே இந்த Cl3 இருக்கு இல்லையா, இது பேர் செகண்ட் ஸ்பியர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதாவது நம்ம சொல்யூஷனில் போட்டோம்னா குளோரின் ஈஸியாக எப்படி இருக்கும்? Cl மைனஸாக அயனைஸ் ஆகி தனியாக Cl- தனிச்சிருக்கும். ஸோ ஏதாவது நாம் ஒரு கேட்டயான்ஸோ ஒரு பேஸோ போடுறப்ப என்னாகும்? இந்த Cl- போய் அதோட சேர்ந்துக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். சி Werner has called the coordination sphere or first sphere of attraction. So example is cobalt NH3 6 Cl3. So this is a coordination sphere. This is a coordination sphere, first coordination sphere. இந்த bracket குள்ள இருக்கிறது தான் first coordination sphere and இது வந்து second sphere of attraction. Okay, this is a coordination sphere. ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில் இந்த coordination sphereனா என்ன, coordination நம்பர்னா என்ன, ligandsனா என்ன, டபுள் சால்ட்னா என்ன, lattice compoundsனா என்ன, coordination complexesனா என்ன, simple saltனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ this video is completed here. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் like my channel, share my channel and subscribe my channel. Please give thumbs up to my channel. Please share my channel and please
subscribe my channel. Thank you all.